హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం కంపెనీ ఆడిట్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంపీపీస్ ఆర్టీపీస్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో 35th క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 35th క్వశ్చన్? భీష్మ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు అపాయింట్ మిస్టర్ రాజ్వీర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యాస్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఫర్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లక్నో బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద year 2018-19. The decision to appoint branch auditor was taken by way of board resolution in the meeting of board of directors of the company held in April 2008, subject to shareholders approval in AGM of the company scheduled to be held in June 2018. Meanwhile, the principal auditor of the company raised an objection that the branch auditor cannot be appointed without his consent. Advise whether the objection has raised by the company auditor is valid కాదా అనేది చెప్పాలి ఫస్ట్. సో అపాయింట్ అయినారు రాజ్వీర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి. ఇప్పుడు హెడ్ బ్రాంచ్కి ఇంకొక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు సబ్జెక్ట్ టు ప్రిన్సిపల్కి. అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ ఏమంటున్నారంటే అబ్జెక్షన్ని చెప్తున్నారు. ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ వితౌట్ హిస్ కన్సెంట్. ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్కి చెప్పకుండా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయకూడదు, బ్రాంచ్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయకూడదు అనేది ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ యొక్క కన్సెంట్. కరెక్టా కాదా? సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ వచ్చేసి సెక్షన్ 143(8) డిస్కషన్ చేస్తాము ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. Prescribe that duties and powers of the company auditor with reference to the audit of branch and branch auditor where the company has branch office. So the accountant of the office shall be audited either by auditor appointed by the company and a parent auditor ఉండొచ్చు under this act or by any other person qualified for appointment as an auditor of the company under this act and appointed as per section 139. So పేరెంట్ ఆడిటర్ని బ్రాంచ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు ఆర్ వేరే ఆడిటర్ని బ్రాంచ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ సబ్సిక్వెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ సెక్షన్ 139(1) ఆఫ్ ద యాక్ట్ ప్రొవైడ్ దట్ ఎవ్రీ కంపెనీ షెల్ అట్ ద ఫస్ట్ AGM మీటింగ్ అపాయింట్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్ హ్యాస్ ద ఆడిటర్ హూ షెల్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ దట్ మీటింగ్ టిల్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ 6th AGM. ఇంతవరకు 6th AGM వరకు స్టే అవుతాడు. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు భీష్మ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు అపాయింట్ మిస్టర్ రాజ్వీర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యాస్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఫర్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లక్నో బ్రాంచ్. సో లక్నో బ్రాంచ్కి అపాయింట్ చేసినాడు. అండ్ ద డెసిషన్ టు అపాయింట్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ వాజ్ టేకెన్ బై వే ఆఫ్ బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సబ్జెక్ట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అప్రూవల్. సో అప్రూవల్ని తీసుకున్నాడు, షేర్ హోల్డర్ అప్రూవల్ని తీసుకున్నాడు బోర్డ్ మీటింగ్కి అపాయింట్ చేసి బ్రాంచ్ ఆడిటర్ని. నెక్స్ట్, ద అబ్జెక్షన్ రైజ్డ్ బై ద ఆడిటర్ కంపెనీ ఆడిటర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఎందుకు? ఆడ బోర్డ్ రిజర్వేషన్ జరిగింది, షేర్ హోల్డర్స్ రిజర్వేషన్ జరిగింది, అది చాలు. బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఎవరైతే పేరెంట్ ఆడిటర్ ఉంటో అతన్ని పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బోర్డుకి అథారిటీ ఉంది అపాయింట్ చేయడానికి బ్రాంచ్ ఆడిటర్ని. షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్ అప్రూవ్ చేసి చాలు. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. Directors of Alpha Limited is of the opinion that the trade payables mentioned in the financial statement is sufficient disclosure in the balance sheet as per Part 1 of Schedule 3 to Companies Act 2013. They did not mention details regarding micro, small, medium enterprise. Give your view. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చిన నోటిఫికేషన్ MCA నోటిఫికేషన్ ప్రకారం MSME వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాల్సినది ఉంది, MSMEకి ఇవ్వాల్సినది లేనిది అదర్వి సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్డ్. At the case, disclosure required in the notes regarding MSME. Opinion of Director of Alpha Limited that trade payables mentioned in the financial statement is sufficient disclosure in the balance sheet as per Part 1 Schedule 3 is not correct. The following details relating to micro, small and medium size enterprise shall be disclosed by Alpha Limited the notes to accounts. ఏమేమి చూపించాలి? MSMEకి ఉన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్, సో ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. డ్యూ ఏమన్నా ఉందా? వాటిని టు బీ షోన్ సపరేట్లీ. రిమైనింగ్ అన్పేడ్ టు ఎనీ సప్లయర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్కి ఎంత పే చేయాల్సినది ఉంది సపరేట్లో చూపించాలి. నెక్స్ట్, అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ బై బారోవర్. సో ఎంత పే చేసినావు, ఎవరికి, MSMEకి ఎంత పే చేసినావు, అలాంగ్ విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ మేడ్ టు ద సప్లయర్ బియాండ్ appointed day during the each accounting year. Next, amount of interest due payable for the period of delay in making payment which have been paid out but beyond the appointed డే డ్యూరింగ్ ది. సో మనం ఒకవేళ 10th మార్చ్కి పే చేయాలనుకున్నాం, 10th మార్చ్కి లోపల ఎంత పే చేసినాం, 10th మార్చ్ తర్వాత ఎంత పే చేసినాము, అబౌట్ వితౌట్ యాడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దానికి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ అడగకుండా, పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ కాకుండా ఎంత పే చేసినాం అది చూసుకోవాలి. అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అండ్ రిమైనింగ్ అన్పేడ్ అట్ ద ఈచ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ పీరియడ్. సో ఈచ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ పీరియడ్కి ఇంకా అన్పేడ్ ఎంత ఉంది, అండ్ అమౌంట్ ఫర్దర్ ఇంట్రెస్ట్ రిమైనింగ్ డ్యూ ఎంత ఉంది, ఎనీ పేయబుల్ ఈవెన్ ఇన్ ద సక్సీడింగ్ ఇయర్ అంటిల్ సచ్ డేట్ వెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ be actually
paid to a small enterprise for the purpose of disallowance deductible expenditure MSME development 2016 scheme. Next question number 37. CAG was appointed by DP Limited, a statutory while doing the audit. DP Limited CAG observed that certain loans and advances were made without proper securities. Certain trade receivables and trade payables were adjusted interest and personal expenses charged to revenue. Has the company auditor comment on the reporting responsibilities of C&A AG? So 143(1) కింద రిపోర్టింగ్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్లో. ఈడ ఏం చెప్తారంటే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ వచ్చేసి డిపాజిట్గా చూపించకూడదు, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ప్రీ జ్యుడిషియల్ ఉండకూడదు, అండ్ పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి వేయకూడదు, అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉంటే షేర్స్కి సంబంధించి అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్గా చూపించుకోవాలి, అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని లెస్ దెన్ ద మార్కెట్ వాల్యూకి సేల్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ 143(1)లో రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి. ఏమైనా నెగిటివ్ సెన్స్ ఉంటే రాయాలి. సో రిక్వైర్ ద ఆడిటర్ టు మేక్ అన్ ఎంక్వైరీ చేయాలి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాటర్కి డూయింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. Since the law requires the auditor to make an inquiry, the institute opinion that the auditor is not required to report on the matter specified in subsection 1 unless he has special comments. So special comments unte mention cheyali to make any of the items referred in therein. If the auditor is satisfied as a result of the inquiry, he has no further duty to report. ఇఫ్ సో సాటిస్ఫైడ్. సో సాటిస్ఫై కాకుంటే రిపోర్ట్ చేయి, సాటిస్ఫై కాకుండా అయితే ఏం రిపోర్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ టు బీ నోటెడ్ దట్ ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఓన్లీ ఇంక్వైరీస్ బట్ నాట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఓన్లీ ఇంక్వైరీ చేయాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకూడదు. Opinion of the Research Committee in the Institute of Chartered Accountant on 143(1) of the Companies Act considering the references below. So auditor he is not required to report on the matter specified in subsection 1 unless he has any special comments. So special comments ఉంటేనే అతను మెన్షన్ చేయాలి. స్పెషల్ కామెంట్స్ ఏం లేకుంటే మెన్షన్ చేయకూడదు. టు మేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ రిఫర్డ్ టు therein. If he is satisfied as a result of the inquiries, he has no further duty to report that he is so satisfied. In such a case, the content of the audit report will remain exactly the same as the auditor has to inquiry and apply in his mind in the information elicited by the inquiry in deciding whether or any reference needs to be made in this report. In our opinion, it is in the light that the auditor has to consider his duties under section 143(1). 143(1) కింద ఏమి Class A, Section 143(1) requires the auditor to inquiry whether the loans and advance made by the company on the basis of security has been properly secured and whether the terms on which they have been made prejudicial to the interest of the company and its members. So ఏమైనా ప్రిజుడిషియల్ ఉందా ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీకి అండ్ ఇట్స్ మెంబర్స్కి చెక్ చేసుకోవాలి లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్కి సంబంధించి. సో ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్ దట్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ప్రాపర్లీ సెక్యూర్డ్, ఈ మే ఎంటర్ అండ్ అడ్వర్స్ కమెంట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ బట్ cannot probably doubt the true view of the accounts by the referring to this fact so long as the loan and advances are properly described and presented in terms of Part 1, Schedule 3 to the Chartered Accountant of the Companies Act. Further, the auditor to inquire whether or not the terms on which the loans or advances have been made are prejudicial to the interest of the company or its members. If he should qualify his report, so qualify cheyali prejudicial gana unte. Next, if trade receivables and trade payables are adjusted interest here, these amounts merely book entries aitavi. Merit book entries, the auditor has for Class B of Section 143(1) should inquiry whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. So net off చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, prejudicial అవుతుంది కంపెనీకి. The proportion E has got to be inquired into reference to the effects of book of entries unsupported by transaction and legitimate interest of the company. The auditor has to exercise its judgment based on the certain objective standards. Regarding personal expenses, Class E of Section 143(1) require the auditor to inquiry whether personal expenses have been charged to revenue accounts. ఏమైనా పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ని రెవెన్యూ అకౌంట్కి ఛార్జ్ చేసినామా, ద ఛార్జింగ్ టు రెవెన్యూ ఆఫ్ సచ్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎయిదర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ company's contractual obligation or in accordance with accepted business practices is perfectly normal and legitimate or does not care for any special comment by the auditor. Where however personal expenses not covered by contractual obligation or by accepted business practice are incurred by the company and charged to revenue account, it would be duty of the auditor to report therein. It is sufficient to say that if the auditor find that personal expenses have charged to revenue and if the amount are material, it should be క్వాలిఫై ఈజ్ రిపోర్ట్. సో అతని రిపోర్ట్ని క్వాలిఫై చేయాలి 143(1) ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38.
as an auditor of a registered company under section 8. So section 8 company ki audit ki potunamu. You are find that as per notification of MCA regarding applicability of India AS, the company has to prepare its financial statement for the year ended 31st March 2018 under India AS. The management of the company is however strong view that being a section 8 company charitable objective, India AS cannot be applied to the company. The financial statements are therefore prepared by the management under earlier gap and note the same in the given financial statement. How would you report this financial statement? So సెక్షన్ 8 కంపెనీకి ఇండియా ఏస్ అప్లికబుల్ కావు కాబట్టి మేము అప్లై చేయలేదు అని వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గ్యాప్ ప్రకారంగా చేసినారు. సో అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏస్ సెక్షన్ 129(1) of the Companies Act 2013 govern the requirement to be satisfied by the financial statement. సో 129 ప్రకారం ఇండియా ఏస్ అనేది అప్లై చేయాలి, సాటిస్ఫై చేయాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ద ప్రొవిజన్ దేర్ అండర్ విచ్ షుడ్ బి కంప్లీట్ విత్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ షెల్ గివ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ. ఏమి ఇవ్వాలి? ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ అనేది ఇవ్వాలి ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ state of affairs of the company or company has at the end of financial year comply with notified accounting standards. So notified accounting standards under section 133 and be in such form or forms specified in schedule 3 of the Companies Act 2013. So schedule 3 to the Companies Act 2013 and the items contained in such financial statement shall be in accordance with accounting standards. So a financial statement ఉండాలి in accordance with accounting standard ప్రకారం ఉండాలి. Next further as per section 133 of Companies Act 2013 the central government has notified the Companies Rule 2015 in exercise the powers conferred by section 133. The said rule lists the India AS and class of companies required to comply with the India AS while preparation of their financial statement. సో ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని 133 ప్రకారంగా ఇండియా ఏస్ని కంప్లై కావాలి. 133 డీల్ చేస్తుంది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించి. Here it may be noted that company covered under section 8 are required to comply the provisions of Companies Act unless and until any exemption is provided. Therefore company registered under 8 is not exempted from section requirement of section 133 and 129 of Companies Act 2013. So దీని ప్రకారంగా ఏం చెప్తుంది? ఇన్ గివెన్ కేస్ ఓన్లీ కంటెన్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దట్ బీయింగ్ ఏ section 8 company having charitable objective India AS cannot apply of the company. Therefore financial statement prepared under earlier gap and note is not tenable. అది tenable కాదు. However the auditor is required to ensure the applicable monetary limits with respect to India AS and need to advise the management to prepare financial statement as per India AS accordingly. In the non-compliance of auditor should report accordingly. ఒకవేళ నాన్ కంప్లై అయితే వాళ్ళు రిపోర్ట్లో చేయాలి ఆడిటర్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. పెట్రోల్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఉంది ఎంగేజ్ ఇన్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ క్యాపిటివ్ కన్జంప్షన్ త్రూ క్యాపిటివ్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్. ద కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేసి ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి అండ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ రూల్స్ ప్రకారం జియో ఫ్రెండ్లీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సజెస్టెడ్ నేమ్ ఆఫ్ his brother who is a cost accountant in practice for the purpose of cost audit report కోసం. However the statutory auditor of the company is of the view that company is not legally required to conduct cost audit. Now the managing director is in dilemma about the requirement of cost audit being expert in cost records and audit rules. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిట్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అప్లికబుల్ కాదా అనేది చెప్పాలి. సో సెక్షన్ 148 డీల్ చేస్తుంది అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ టు కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్స్. సో రిలేటింగ్ టు కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్కి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై సెక్షన్ 148 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. రీడ్ విత్ కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్ అండ్ ఆడిట్ రూల్ 2014. ద ఆడిట్ కండక్టెడ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ షిల్ బి ఇన్ అడిషన్ టు ద ఆడిట్ కండక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 143. ఆడిట్ కండక్టెడ్ ఏ దాని ప్రకారం చేస్తాము? ఇన్ అడిషన్ టు ఆడిట్ కండక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 143 ప్రకారంగా. Rule 3 of the Companies Rules 2014 Cost Records and Audit 2014 provides that class of companies engaged in production of goods providing services required to include cost records in their books of accounts. However requirement cost audit under this rule shall not be applicable. Cost audit applicable కానీ ఎవరికంటే whose revenue from exports నుంచి కానీ or foreign exchange exceeds 75% of total revenue. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము 75% టోటల్ రెవెన్యూలో 75% ఎక్స్పోర్ట్ నుంచే వచ్చే వాళ్ళకి ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ నుంచి కానీ ఆపరేటింగ్ చేస్తుంటే ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ క్యాప్టివ్ కన్జంప్షన్ త్రూ క్యాప్టివ్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్ నుంచి ఉంటే. సో ఈ 3 కేసెస్లో వీళ్ళు కాస్ట్ ఆడిట్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ పెట్రోల్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ జనరేషన్ of electricity for captive consumption through captive generating plant. Therefore Petrol Limited is not required to conduct cost audit as it's falling under exemption criteria. Hence the opinion of statutory auditor of the company regarding non-applicability of cost and audit is correct. Next question number 40.
AKB Associates, a renowned audit firm in the field of CA practice for past 2 decades. So past 2 decades నుంచి ఉంది CA ప్రాక్టీస్లో. The firm has appointed to conduct statutory audit of ROC Limited, an unlisted company which is engaged in business of paper manufacturing. It decided to come in the audit for the recently concluded financial year. Once after making significant progress in audit, the auditor made the following observations. So observation 1, the management had disclosed in the financials that during the year one warehouse of company was affected due to a major flood. So ఒక warehouse వచ్చేసి major flood effects అయినవి. As a result of the same, the company has incurred some loss. So కొంత లాస్ ఇంకర్ అయింది. బట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ వాజ్ నాట్ మెటీరియల్. సో మేనేజ్మెంట్ అనేది ఆ వ్యూ ఏమంటే మెటీరియల్ కాదని దాని యొక్క వ్యూ. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్, డ్యూ టు ఫ్లడ్ ఫ్యూ రికార్డ్స్ మెయింటైన్డ్ బై ద కంపెనీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిడ్. సో కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ అయింది. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ బై ద కంపెనీ. డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయలేదు కంపెనీ అనేది. హౌవెవర్ దోస్ డీటెయిల్స్ వర్ నాట్ పర్చేజ్డ్ బట్ మెటీరియల్. సో ఫ్లడ్స్లో పోయిన రికార్డ్స్ అనేవి మెటీరియల్ రికార్డ్సే, అవి డూప్లికేట్ కూడా లేవు. పైనేమో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు వేర్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అయినవి లాస్ వచ్చింది, ఆ లాస్ అనేది మెటీరియల్ కాదు అనుకుంటున్నాను. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అడ్వైజ్ వెదర్ AKB అసోసియేట్స్ వుడ్ రిపోర్ట్ అబ్జర్వేషన్ 1 అండ్ అబ్జర్వేషన్ 2. సో అబ్జర్వేషన్ 1, అబ్జర్వేషన్ 2 ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాలా మెన్షన్ చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ 1, the management had decided in the financial statement that during the year one of the warehouse of the company was affected due to major floods. So major floods వల్ల ఒక warehouse మునిగింది. as a result of the company same the company has incurred some losses. So కొన్ని లాసెస్ని ఇంకర్ అయింది. బట్ ద మేనేజ్మెంట్ వాజ్ ఆఫ్ ద వ్యూ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెటీరియల్. అది మెటీరియల్ కాదని మేనేజ్మెంట్ అనుకోయింది. సో మెటీరియల్ కాదన్నప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి, ఎస్ఏ 706కి వచ్చేయండి. ఎస్ఏ 706 ప్రకారం ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్, ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ కానీ ఆర్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ కానీ in the independent audit report, an emphasis of matter paragraph refer to matter appropriately disclosed in the financials that in the auditor judgment is of such important that it is fundamental to the user's understanding of the financials. So SA 706 ప్రకారం emphasis of matter paragraph or other matter paragraph in the independent audit report ఉంటే an emphasis of matter paragraph refers to matters appropriately disclosed in the financials that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to the users of understanding the. సో ఏ దానికోసం పెడతాం మనము ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ అనేది, ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో మన ఫైనాన్షియల్స్లో ఉన్న డేటాని అప్రాప్రియేట్లీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్స్లో ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్ని బేస్ చేసుకుంటుంది. ఫండమెంటల్కి యూజ్ఫుల్ అవుతుందా, ఫండమెంటల్ యూజర్స్కి ఇండిపెండెంట్ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందా లేదా ఫైనాన్షియల్స్ అనేది బేస్ చేసుకుంటుంది. హెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఆడిటర్ షెల్ రిపోర్ట్ అబౌట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్ విచ్ ఎఫెక్టెడ్ ద కంపెనీ వేర్ హౌస్ అండర్ ద ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. సో ఫైనాన్షియల్ డేటాలో ఉన్న డేటా కాబట్టి ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ని యూజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ 2, due to flood few records maintained by the company with respect to particular transactions was completely destroyed. So have completely destroyed and therefore no duplicate records maintained by the company. However these records were not pervasive. So not pervasive but material. So pervasive కాదు మెటీరియల్ కాదు అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మన యొక్క క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది పర్వాజివ్నెస్ లేదు కాబట్టి. యాజ్ పర్ SA 705 మోడిఫికేషన్ టు ద ఒపీనియన్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ వేర్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు అబ్టైన్ sufficient appropriate audit evidence and where such matter is material but not pervasive, the auditor shall issue qualified opinion. So auditor may qualified opinion ఇవ్వాలి. Thus in the given situation on account of flood few records pertaining to particular transactions was completely destroyed and in the absence of duplicate records the auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence and those details were material but not pervasive. Therefore in accordance with SA 705 the auditor is required to issue qualified opinion. So auditor may qualified opinion ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ కేసులో పైననేమో అది మెటీరియల్ కాదు అండ్ పర్వైజినెస్ మెటీరియల్ కాదన్నారు కాబట్టి వాటిని జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేసినాము. అండ్ సెకండ్ది వచ్చేసి మెటీరియల్ కాబట్టి బట్ మనకి డీటెయిల్ లేదు కాబట్టి క్వాలిఫైడ్ చేస్తున్నాం మన యొక్క రిపోర్ట్ని 705కి. పైన ఏమో 706 యూజ్ చేసినాం, కింద ఏమో 705 యూజ్ చేసినాం. 706 ఏమి ఎంపసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఆ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. 705 ఏమి మోడిఫికేషన్ టు ద ఒపీనియన్ ఇన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41,
ఒక కంపెనీకి సంబంధించి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చినారు, కామెంట్ చేయమన్నారు ప్రజెంటేషన్కి సంబంధించి. సో ఈక్విటీ అండ్ లైబిలిటీ ఫస్ట్ ఇచ్చినారు. సో ఈక్విటీ అండ్ లైబిలిటీ, సో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్విటీ అండ్ లైబిలిటీ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అనేది రావాలి. అది రాలేదని చెప్పాలి. షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని చెప్పినారు. సో ఓకే, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ వచ్చేసి షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ కింద రావాలి. నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అనేది రాయమనం. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రీఫండబుల్. ఇది ఎక్కడ రావాలి మనకి, ఈ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఈక్విటీ వచ్చేసి ఇది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చేసి డిస్క్లోజ్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో డిస్క్లోజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది రీఫండబుల్ కాబట్టి అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీ. సో మనకు లైబిలిటీలోకి వస్తుంది కాబట్టి అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్కి చూసుకొని రావాలి కిందికి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, డిటిఎల్ అనేది నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీలో ఉంది, కరెక్టే. అజ్యూమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ట్యాక్స్. కరెంట్ లైబిలిటీస్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఉన్నాయి. ట్రేడ్ పేయబుల్స్లో ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి నాన్ ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి ఏమున్నాయి అనేది లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూపించాలి. నెక్స్ట్ నాన్ టాంజబుల్ అసెట్, నాన్ కరెంట్ అసెట్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్లో టాంజబుల్ తర్వాత ఇంటాంజబుల్ రావాలి ఏమైనా ఉంటే. దాని తర్వాత వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ రావాలి. వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ తర్వాత ఇంటాంజబుల్లో ఏమైనా వాల్యూ లేనివి. ఈ క్యాపిటల్ అడ్వాన్స్ చూపించుకోవాలి, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్లో చూపించుకోవాలి. నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, డిటిఏ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి డిటిఎల్ ఉంది కాబట్టి డిటిఎల్ రెండు నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించాలి. నెక్స్ట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది మనకి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో చూపించుకోవాలి, ఈవెన్తో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పటికీ. సో ఎర్రర్స్ బి నోటీసుడు ప్రజెంటేషన్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం. సో ఏం చూపించాలి ఎర్రర్స్ని, ఫస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్ట్ కావాలి అండర్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ షోన్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ ఎట్ ఇట్ మస్ట్ బి షోన్ అండర్ ద హెడ్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. ద హెడ్డింగ్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఈజ్ షోయింగ్ జీరో బ్యాలెన్స్ చూపించింది, విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ ద గివెన్ కేసు. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ షుడ్ బి షోన్ హ్యాస్ నెగిటివ్ ఫిగర్లో చూపించాలి అండర్ ద హెడ్ సర్ప్లస్. Next, the balance of reserves and surplus after adjusting negative balance of surplus shall be shown under the head reserves and surplus even if the result figure వచ్చేసి నెగిటివ్ ఉన్నప్పటికీ. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ 3 రిక్వైర్ ద ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్ అండర్ హెడ్డింగ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం బట్ షేర్ ఈఎస్ఓపి అయితే మనం ఈఎస్ఓపి వచ్చేసి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ చూపించుకోవాలి. బట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ మనం ఏదైతే పే చేయాల్సినది ఉందో రీఫండబుల్ ఉందో షెల్ బి షోన్ అండర్ ద హెడ్ అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీలో చూపించాలి. హ్యాస్ దిస్ ఈజ్ రీఫండబుల్ అండ్ నాట్ పెండింగ్ ఫర్ అలాట్మెంట్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీకి కాదు. నెక్స్ట్ డిటిఎల్ వచ్చేసి కరెంట్ చూపించిన నాన్ కరెంట్గా, డిటిఏ వచ్చేసి నాన్ కరెంట్లోనే చూపించాలి. బట్ కెనాట్ షో బోత్ బీన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ బికాస్ ఓన్లీ నెట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ రిఫర్డ్ డిటిఎల్ or assets is to be shown if the enterprise has legally enforceable right to set off assets against the liabilities representing current tax and it is related to same governing tax law. Next 6 point under the main heading of non-current assets PPE further classified as tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development. Keeping in view of the above, the CWIP shall be shown under property plant and equipment has capital work in progress లో చూపించుకోవాలి. అండ్ ద క్యాపిటల్ అడ్వాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంక్లూడ్ అయిందో CWIPలో అది లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్లో చూపించాలి, అడ్వాన్స్ కాబట్టి అండర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ కింద. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ద నోటిఫికేషన్ ఎంసీఏ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అక్టోబర్ 11కి వచ్చినది. ఫిక్స్డ్ అసెట్లో షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ డిటిఏ షెల్ బి షోన్ నాన్ కరెంట్ అసెట్లో చూపించాలి, నెట్ బ్యాలెన్స్ని చూపించాలి ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డిటిఎల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంసీఏ అక్టోబర్ 11లో వచ్చినది. టోటల్ అవుట్స్టాండింగ్లో ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే వాటిని సపరేట్గా చూపించాలి, అదర్ దెన్ ఎంఎస్ఎంఈకి సపరేట్గా చూపించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42 జెడ్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి చేంజ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీ రెమ్యునరేషన్ ఫ్రమ్ 1st April 2018 to provide 12% contribution to PF leave encashment ki also. As per leave encashment policy, the company either utilize or encash it. So utilize అయినా చేసుకోవచ్చు, ఎన్కాష్ అయినా చేసుకోవచ్చు. 31st March 2019కి the company obtained actuarial valuation for leave encashment liability. However, it does not provide 12% PF contribution 12% చూపించలేదు. The order of the company wants to provide, but management replied that as and when the employee availed leave encashment, the provident fund contribution was made. So the company further contended that it is correct treatment. It is not sure whether the employees will leave encashment. So ఇది 12% అనేది ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఫ్యూచర్ లయబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా మనం ప్రొవిజన్ పెట్టుకోవాలి. మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే చెప్తుందో అది రాంగ్. సో యాజ్ పర్ para 11 of ASY employee benefit issued by the Institute of Chartered Accountants of India and enterprise should recognize the in the case of accumulating compensated ఏమైనా ఉంటాయి. సో మనకి
కాంపెన్సేషన్ అనేది ఆబ్సెంట్ ఉన్నా ప్రజెంట్కి, ఆర్ అక్యుములేటెడ్ కాంపెన్సేషన్ అనేది ఆబ్సెంట్ ఉన్నా, ఆర్ ఫ్యూచర్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కాంపెన్సేటెడ్ అనేది ఆబ్సెంట్ ఉన్నా, సిన్స్ ద కంపెనీ అప్టైన్డ్ యాక్చువల్ వాల్యుయేషన్ ఫర్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ కాంపెన్సేటెడ్ ఆబ్సెంట్ ఆర్ అక్యుములేటింగ్ ఇన్ నేచర్. సో కాంపెన్సేట్ అనేది ఉంది ఆబ్సెంట్ అయినప్పటికీ అక్యుములేషన్ ఇన్ నేచర్లో ఉంది కాబట్టి an enterprise should measure the expected cost of accumulated compensation absent has an additional amount that an enterprise expects to pay as a result of unused entitlement that has accumulated in the balance sheet. సో absent అనేది అంతా unused entitlement accumulated balance sheet కి రిజల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ లిమిటెడ్ విల్ అక్యుములేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇట్ ఈస్ లయబిలిటీగా చూపించాలి 12% ప్రొవైడ్ చేసి పిఎఫ్ అమౌంట్కి లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ కంటెన్షన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ కరెక్ట్ అండ్ పొజిషన్ ఫుల్ పొజిషన్ షుడ్ బి మేడ్ బై ద కంపెనీ, ఫుల్ పొజిషన్ని చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 కే లిమిటెడ్, దానికి వచ్చేసి ఒక 5 సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి 31st March 2020కి. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సబ్సిడరీస్ ఆర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ వాల్యూడ్ అట్ కాస్ట్. సో లాంగ్ టర్మ్గా చూపించి కాస్ట్గా వాల్యూ చేసినారు. 2 ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ హ్యాడ్ దిర్ నెట్వర్త్ ఎరోడెడ్. సో నెట్వర్త్ని ఎరోడ్ చేసినారు 31st March 2009కి. అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ of the recovery are very bleak and the other 3 subsidiaries are doing exceptionally well. So exceptionally well na the company did not provide for the decline in the value of investment in 2 subsidiaries. So 2 subsidiaries సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూపించలేదు because the overall investment portfolio in subsidiaries did not suffer any decline as the other 3 subsidiaries are doing exceptionally well. సో ఓవరాల్గా ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి అది చూపించడం లేదు. మామూలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటే మనం A13 ప్రకారంగా అకౌంటింగ్ చేయాలి. సో A13 ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ issued by Institute of Chartered Accountant of India. Long term investments as usually of individual importance to investing enterprises. So long term investment as usually of individual importance to the investing enterprise. The carrying amount of long term investment is therefore determined on an individual investment basis. సో మనం ఏం చూసుకోవాలి? ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేసిస్లో చూసుకోవాలి. గ్రూప్గా కాదు మనం చూడాల్సినది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి క్యారీడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అట్ కాస్ట్. సో మనం ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్గా కానీ పెట్టింటే అవి కాస్ట్గా పెట్టుకోవాలి, కాస్ట్తో మెజర్ చేసుకోవాలి. However, provision for diminution shall be made recognized a decline other than a temporary in the value of investment. Such reduction being determined and made for each investment individually. సో ఈ రిడక్షన్ కూడా మనం ఈచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సపరేట్గా చూసుకోవాలి. కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద అబోవ్, కే లిమిటెడ్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ డిక్లైన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 2 సబ్సిడరీస్. సో డిక్లైన్ ఏదైతే ఉందో 2 సబ్సిడరీకి సంబంధించి డిస్పైట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ సబ్సిడైజ్ డిడ్ నాట్ సఫర్ ఎనీ డిక్లైన్. సో అది డిక్లైన్ పోర్ట్ఫోలియో డిక్లైన్ కాలేదని చెప్పకూడదు, మొత్తం ఇండివిజువల్గా చూసుకోవాలి. సో కే లిమిటెడ్ ఏదైతే షుడ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ డిక్లైన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 సబ్సిడైజ్ది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో సబ్సిడరీ డిడ్ నాట్ సఫర్ ఎనీ డిక్లైన్, అది సఫర్ కాదు. నెక్స్ట్, వైల్ అడాప్టింగ్ ద అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ the board of directors of Sunrise Limited decided to consider the interim dividend declared 15% of as final dividend and did not consider transfer of profit to reserve. So declaration of interim dividend declare చేస్తున్నాము ఎంత 15% and final dividend and did not consider the transfer to profit and reserve. decided to consider interim dividend declared 15% as final dividend గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు ప్రాఫిట్స్ టు రిజర్వ్కి. సో 123 ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏం చెప్తానంటే provided that board of directors of a company may declare interim dividend during the any financial year out of surplus of statement of profit and loss account and out of profits of the financial year in which such interim dividend is thought to be declared. సో మనం ఇంటీరియం డివిడెండ్ని సార్ట్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ద అమౌంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటీరియం డివిడెండ్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ 5 days. సో మనం ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తామో అక్కడ నుంచి 5 days లోపల డిక్లేర్ చేసిన 5 days లోపల ఫ్రమ్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ సచ్ డివిడెండ్ ఫర్ ద కంప్లైన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 123(4) అదే సెడ్ యాక్ట్ ప్రకారం 5 days లోపల మనం సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్షన్ 2 Class 35 ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఇట్ కెన్ బి సెడ్ దట్ సిన్స్ ఇంటీరియం డివిడెండ్ హీజ్ ఆల్సో డివిడెండ్, ఇంటీరియం డివిడెండ్ కూడా డివిడెండే కాబట్టి కంపెనీస్కి షుడ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 123 బిఫోర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇంటీరియం డివిడెండ్. సో డివిడెండ్కి ముందర
డిప్రిషియేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. హవెవర్ ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 123 ప్రొవైడ్ దట్ కంపెనీ మే బిఫోర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డివిడెండ్ ఇన్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ పర్సంటేజ్. సో సచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ హ్యాస్ ఇట్ మే కన్సిడర్ అప్రోప్రియేట్ టు దట్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ డిక్లేర్ ద డివిడెండ్. సో ఎంతైతే మనం డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామో అంత పర్సంటేజ్, ఆల్మోస్ట్ అంత పర్సంటేజ్ అమౌంట్ని మనం ప్రాఫిట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కంపెనీ not mandatorily required to transfer profit to the reserve. It is an option available to the company to transfer such percentage. సో ఇది కంపెనీ మే కాబట్టి అంటే కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ కాదు, వాళ్ళు ఆప్షన్ అది అవైలబుల్ టు ద కంపెనీ టు ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ పర్సెంటేజ్. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ బోర్డ్ హ్యాస్ decided to pay interim dividend at the rate of 15% of paid up capital. Assuming that the company has complied with the disposition requirement, interim dividend can declare without transferring such percentage of profit is allowable. సో అది మ్యాండేటరీ కాదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ Question number 45. MG Private Limited seeks your advice while preparing the financial statement that is the general instruction to be followed while preparing balance sheet under Companies Act 2013 in respect of the current assets and current liabilities. So general instruction of preparation of balance sheet ki sambanధించి general instructions ఏమి in respect of current assets ki sambanధించి and assets shall be classified as current assets when satisfy the following conditions. సో ఈ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేస్తే వాళ్ళు కరెంట్ అసెట్స్గా రికార్డ్ చేయాలి. ఎప్పుడు First, expected to realize or intended to sell or consumption in a company for normal operating cycle. సో నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో రిలీజ్ కావాలి, నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో సేల్ చేయాలి, నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో కన్జంప్షన్ చేసుకోవాలి. అట్లాంటి కేసెస్లో మనం కరెంట్ అసెట్స్గా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎల్ ప్రైమరీ ఫర్ ట్రేడ్ ఎయిడ్. సో ట్రేడ్ కోసమే ఉండాలి పర్పస్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిలీజ్ విత్ ఇన్ 12 months ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. సో విత్ ఇన్ 12 monthsలో రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ నుంచి విత్ ఇన్ ఆఫ్టర్ 12 monthsలో 12 months తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈజ్ cash or cash equivalent unless it is restricted for being exchanged or used to settle a liability at least 12 months after reporting period. So settle ఎంత లోపల అవుతుంది, ఆఫ్టర్ 12 months లోపల అవుతుంది. అండ్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్కి సంబంధించి కరెంట్ లైబిలిటీస్ని ఎప్పుడు సాటిస్ఫై చేయాలి, ఇట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సెటిల్ ఇన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ పీరియడ్లో సెటిల్ చేస్తామని. హర్ ఎల్లు ప్రైమరీ ఫర్ ట్రేడ్ అనుకోవాలి. అండ్ డ్యూ టు బి సెటిల్ ఎప్పుడైతుంది, ఆఫ్టర్ 12 months తర్వాత. అండ్ కంపెనీ డస్ నాట్ హ్యావ్ అన్కండిషనల్ రైట్ టు డిఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్. సో మనకి కండిషన్స్ ఏమీ లేవు. అట్లీస్ట్ 12 months ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్కి ద టర్మ్ ఆఫ్ లయబిలిటీ దట్ కుడ్ have ఆప్షన్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ పార్టీ అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ బై ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డస్ నాట్ అఫెక్ట్ ద క్లాసిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. As an auditor, how you deal in the following situations? Ram and Hanuman Association Chartered Accountant in practice. He has been appointed as statutory auditor of Krishna Limited for accounting year 1819. Mr. Hanuman, a partner of Ram and Hanuman Associates, hold 100 equity shares of subsidiary company. So 100 equity sharesని హెల్డ్ చేసినారంట. 100 equity sharesని హెల్డ్ చేస్తే ఎవరు హెల్డ్ చేసినారు, పార్ట్నర్ హెల్డ్ చేసినారు. మనకి షేర్స్కి సంబంధించి హెల్డ్ చేసింటే మనకి ఒక ఏముంటుంది, ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఉంది. ఎంతవరకు 1 lakh అనేది. ఆ 1 lakh అనేది ఎవరికి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిలేటివ్ హోల్డ్ చేస్తే, బట్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి రిలేటివ్లోకి రాడు కాబట్టి ఈ అపాయింట్మెంట్ అనేది వెకేట్ చేయాలి. యాజ్ అండ్ వెన్ అతను షేర్స్ని హెల్డ్ చేసినప్పుడు, ఈవెన్ 1 rupee ఉన్నప్పటికీ కూడా. ఒకవేళ అతను రిలేటివ్ అయి ఉంటే అప్ టు 1 lakh వరకు, అది కూడా ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, నాట్ ఎక్సీడింగ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. నిక్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ అజంతా లిమిటెడ్ హూ 20% ఆఫ్ షేర్స్ హ్యాస్ బీన్ హెల్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 25% వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్, 10% వచ్చేసి గవర్నమెంట్. నిక్ లిమిటెడ్ అపాయింటెడ్ ప్రేమ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆర్డర్. ఇతను యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది CNDG వాళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాబట్టి యాజ్ పర్ క్లాస్ 2 సెక్షన్ 2 క్లాస్ 45 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ కాంట్రావెంట్ లిమిటెడ్ అపాయింటెడ్ CA innocent as an auditor of the company for the financial year. Further company offered him service, actual service. ఇవి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 144 కాగా. మిస్టర్ అమర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బాట్ ఏ కార్ ఫైనాన్స్ 7 lakhs బై చౌదరి ఫైనాన్స్ కంపెనీ. సో అమౌంట్ అనేది బారోయింగ్ అమౌంట్ అనేది 5 lakhs అబౌవ్ ఉంది కాబట్టి అపాయింట్ డిస్క్వాలిఫై అయిపోతాడు, అపాయింట్ చేయకూడదు. ఇవి 141(3) కింద. సో అవి చెప్తే. సో ఆడిటర్ హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీస్ 141 రూల్కి సంబంధించి షెల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ హ్యాస్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ హూ ఆర్ ఈజ్ రిలేటివ్ ఆర్ ఈజ్ పార్ట్నర్ హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఏ క్యాష్ కంపెనీ. సో
కంపెనీ కానీ, అసోసియేట్ కంపెనీ కానీ, షేర్ హోల్డర్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కానీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ కానీ, సబ్సిడరీ ఆఫ్ సచ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కానీ, ప్రొవైడెడ్ దట్ రిలేటివ్ మే హోల్డ్ ఎవరు రిలేటివ్ హోల్డ్ చేయొచ్చు, మే హోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఫేస్ వాల్యూ, అది కూడా ఎంత ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1 lakh. నెక్స్ట్ హ్యావ్ టు యాజ్ పర్ సబ్సెక్షన్ 4 ఆఫ్ సెక్షన్ 141 of Companies Act 2013, where a person appointed as an auditor of a company incurs any disqualification mentioned in subsection 3 after his appointment, he shall vacate his office as such auditor, and such vacation shall be deemed to be casual vacancy in the office. So అతను వేకేట్ చేయాలి, ఆ వేకేట్ మనం క్యాజువల్ వేకెన్సీగా ట్రీట్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేసు మిస్టర్ హనుమాన్ చదవడం అకౌంటెంట్ ఏ పార్ట్నర్ of Mrs. Ram and Hanuman Associates hold 100 equity shares of Shivam Limited, which is subsidiary of Krishna Limited. Therefore, the firm Mr. Ram and Hanuman Associates would be disqualified to be appointed as an auditor of Krishna Limited as per section 141(3)(d), which is holding company of Shiva Limited, because Mr. Hanuman one of the partner కాబట్టి నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట. సో డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు. ఒకవేళ రిలేటివ్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే డిస్క్వాలిఫై కాడు. ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 lakh ఉంటే. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ 139(7) కింద ఆడిట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి సంబంధించి ఎవరు అపాయింట్ చేయాలి, అపాయింట్మెంట్ రీఅపాయింట్మెంట్ వచ్చి C&I చేసేసాము. సెక్షన్ 2 Class 45 ప్రకారం గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఉంటుంది, నాట్ లెస్ దెన్ 51% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, పార్ట్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, పార్ట్లీ ఆర్ 1 or more స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ చేస్తే ఆర్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఉంటే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే 55% హోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సబ్సిడరీ కంపెనీ అజంతా లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ నిక్ కెన్ అపాయింటెడ్ ఓన్లీ బై C&I అపాయింట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ నాట్ రెండెడ్ అండర్ సెక్షన్ 144 కింద ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. ఏవి అకౌంటింగ్ అండ్ బుక్ కీపింగ్ సర్వీసెస్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సర్వీసెస్, డిజైనింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, యాక్చురియల్ సర్వీసెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ rendering outsourced finance services, next management services and any other kind of services as may be prescribed. As further 141(3) of companies so disqualified a person for appointment as an auditor who is engaged in has a date of appointment in consulting and specialized services as per section 144 ప్రకారంగా వేకేట్ చేయాలి. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇన్నోసెంట్ వచ్చేసి అపాయింట్ అన్నాడు, కాంట్రావెంట్ చేసిన కంపెనీకి ఆఫర్ చేసినాడు అడిషనల్ సర్వీసెస్గా ఈ సర్వీసెస్ని. సో అడ్వైజ్ నాట్ టు యాక్సెప్ట్ ద సర్వీసెస్ స్పెసిఫికలీ నోటిఫైడ్ నాట్ టు రెండర్డ్. సో యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఈ సర్వీసెస్ని. క్వశ్చన్ నెంబర్ D వచ్చేసి 141(3) ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇఫ్ ఈ ఇండెప్టెడ్ టు ద కంపెనీ ఆర్ సబ్సిడరీ ఆర్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. సో క్యాష్ కంపెనీస్ కన్నా ఉంటే ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ 5 lakhs ఉంటే ఎవరు ఆ పర్సనే. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ అమర్ ఈజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ టు అకౌంట్ యాజ్ ఎ ఆడిటర్ 141(3)(d) ప్రకారం హ్యాస్ ఈజ్ ఇండెప్టెడ్ టు చౌదరి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 5 lakhs ఉంది కాబట్టి. ఆల్సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 141(3)(d) he cannot act as an auditor of any subsidiary of Chaudhary Finance Limited. He is also disqualified to work in Charan Limited and Das Limited. Therefore, he has to vacate his office in Das Limited, even though it is subsidiary of Chaudhary Finance Limited. Hence, audit work performed by Mr. Amar as an auditor is invalid. He should vacate his office immediately, and Das Limited should appoint another auditor of the company. Next, question number 47. Private Limited has fully paid up capital వచ్చేసి 140 lakhs ఉంది. During the year, the company had borrowed 15 lakhs. సో పేడప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది 140 ఉంది. బారోయింగ్ ఎంత తీసుకున్నారు 15 lakhs తీసుకున్నారు. ఈచ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 15 30 అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి నెట్ ఆఫ్ GST 50 lakhs ఉంది, విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు సపరేట్ అకౌంట్ 475. GST వచ్చేసి 50 ఉంది, మనం నెట్ ఆఫ్ చూపించినాము 475. వీళ్ళ కంపెనీ క్యారో అప్లికబుల్ అవుతుందా. సో క్యారో అప్లికబుల్ కావాలంటే ఏది ఇది ప్రైవేట్ కంపెనీనా? ఎస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. మూడింటిని చూస్తాము. ఏది టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 10 crores ఆర్ అబౌవ్ ఉండాలి, నెట్వర్త్ వచ్చేసి 1 crore ఆర్ అబౌవ్ ఉండాలి, అండ్ బారోయింగ్స్ వచ్చేసి 1 crore ఆర్ అబౌవ్ ఉండాలి. ఇక్కడ బారోయింగ్స్ ఎంత ఉన్నాయి 15 ఈచ్ 30 అవుతుంది. అండ్ పేడప్ క్యాపిటల్ 140 అంటే 1.4 అంటే ఇది ఎక్సీడ్ అయింది. సో క్యారో అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్యారో స్పెసిఫికలీ ఎగ్జామ్స్ private limited company not being a subsidiary or holding company of public company having paid up share capital reserves not more than 1 crore. So not more than 1 crore as on date of balance sheet ki unte, and which does not have total borrowings exceeding rupees 1 crore from banks or financial institution at any point of time during the financial year, and which does not have total revenue disclosed in schedule 3 to the Companies Act including revenue for discontinuing operation exceeding rupees 10 crore during the financial year as per financial statement. In the case of Hasta Private Limited, it has outstanding loan of 30 lakhs. So outstanding loan ఎంత ఉంది 30 lakhs ఉంది. 15 lakhs plus 15 lakhs collectively from banks and financial institution which is less than 1 crore. ఎంత ఉంది less than 1 crore ఉంది. The turnover
is 475 lakhs. 475 lakhs, that is also less than 10 crores ఉంది, 1 crore ఉంది. అండ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 475 lakhs ఉంది, లెస్ దెన్ 10 crores ఉంది. అండ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్స్. హౌఎవర్ ఇట్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి 140, అంటే మోర్ దెన్ 1 crore ఉంది. సో కన్సిడరింగ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ విచ్ ఎక్సీడింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ క్యారో 2020 విల్ బి అప్లికబుల్ టు హస్తా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి. నెక్స్ట్ అండర్ క్యారో 2020 ఏ స్టాట్యూటరీ ఆర్డర్ హౌ వుడ్ యూ రిపోర్ట్ ద ఫాలోయింగ్స్. సో కే వచ్చేసి 80 lakhs ఉంది ఫర్ అక్వైరింగ్ R&Dకి సంబంధించి. అవుట్ ఆఫ్ 15 lakhs వాజ్ యూజ్డ్ బై ఏ కార్ ఫర్ యూజర్. సో రైట్ చేసిన అమౌంట్ని పర్పస్ వచ్చేసి వేరే దానికి యూజ్ చేస్తున్నాము. సో క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 పార్ట్ 3 క్యారో 2020 యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టర్మ్ లోన్ గురించి చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్వెంటరీ హ్యాస్ బిన్ కండక్టెడ్ బై ద కంపెనీ, 60% విల్ బి కండక్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇది క్లాస్ 2 పారా 3 ఆఫ్ క్యారో రిపోర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్యారా ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ వెదర్ టర్మ్ లోన్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ దోస్ వాజ్ అప్లైడ్. సో టర్మ్ లోన్స్ని మనం ఏదానికోసం అయితే రైట్ చేసినామో దానికోసం అప్లై చేసినామా లేదా అనేది చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ సో డైవర్టెడ్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ మే బి రిపోర్టెడ్, ద ఆడిటర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఏం చూడాలి? టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ని చూడాలి ఆఫ్ ద టర్మ్ లోన్కి సంబంధించి విచ్ యాక్చువల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద లోన్. ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్ దట్ fund has not been utilized for the purpose for which they were obtained, the report should be state fact. సో రిపోర్ట్లో ఫ్యాక్ట్ని స్టేట్ చేయాలి, ఏదానికైతే యూటిలైజ్ చేయలేదు దానికి సంబంధించి. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ద టర్మ్ లోన్ ఫర్ ద పర్పస్ R&D equipment has been utilized for the purpose of car which has no relation with the R&D equipmentకి సంబంధించి, R&Dకి సంబంధించి no relation of R&D. సో therefore car thought used for R&D directors మనం క్లాస్ 9 పారా 3 ఆఫ్ క్యారో 2020 దట్ అవుట్ ఆఫ్ ద టర్మ్ లోన్ టేకెన్ ఆన్ R&D equipment 15 lakhs was utilized not utilized in intended purpose of acquiring R&D equipment. So physical verification of class 2 para 3 of CARO 2020 requires the auditor to report on whether the physical verification of inventory has been conducted at a reasonable intervals to చేసినాము లేదా by the management. Physical verification of inventory is responsibility of management which should normally verify all material items at least once in a year or more often it is appropriate cases. The auditor in order to satisfy himself about verification at a reasonable intervals should examine the adequacy of evidence and record verification. In the given case the above requirement CARO 2020 has not been fulfilled as such and the auditor should point out the specific areas where he believes the procedure of inventory verification not reasonable. He may consider the impact of financial statement and report accordingly. So CARO not fulfill the కేస్ అండ్ ఆర్డర్ వచ్చేసి ఆ పాయింట్ని ఇక్కడ నుంచి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏముంటుంది అనేది ఇన్వెంటరీ వెరిఫికేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49 టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్. సో టీకి సంబంధించి పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది. టీకి సంబంధించి పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది. ఎంత ఉంది? లెస్ దెన్ 50 lakhs ఉంది. less than 50. No outstanding loans exceeding 25 lakhs from banks or financial institutions. 25 lakhs ని ఎక్సీడ్ కాలేదు. అండ్ ఇట్ షేర్స్ వచ్చేసి 6 crores బిఫోర్ డిడక్టింగ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్స్ అండ్ 10 lakhs. అండ్ సేల్స్ రిటర్న్స్ వచ్చేసి 95 lakhs. 6 crores సేల్స్ బిఫోర్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 10 lakhs అండ్ సేల్స్ రిటర్న్స్ వచ్చేసి 95. ఓకే, ద సేల్స్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ బై ద కంపెనీ అమౌంటెడ్ టు 10 lakhs. సో 90. ఓకే, అంతున్నాయి less than 50 lakhs. ఓకే, అండ్ less than 25 lakhs, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 25 lakhs. 6 crores అంటే ఇవి అడ్జస్ట్ చేసినా కానీ 10 crores దాటదు. సో క్యారోకి అప్లికబుల్లోకి రాదు. అప్లికబుల్ క్యారో 2020 క్యారో అప్లికబుల్ ఎప్పుడు స్పెసిఫికలీ ఎగ్జామ్ చేస్తుంది ప్రైవేట్ కంపెనీని నాట్ బీయింగ్ ఏ సబ్సిడరీ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీకి సంబంధించి హ్యావింగ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్ సర్ప్లస్ నాట్ మోర్ దెన్ 1 crore in the balance sheet ki 1 crore exceed kakunde and which does not have total borrowings exceeding 1 crore count from any banks or financial institution at any point of time during the financial year and which does not have total revenue disclosed in schedule 3 to the Companies Act 2013 ki sambanchi exceeding 10 crores during the financial year as per financial statement ki. In the given case paid up capital and reserves of T private limited less than 1 crore undi and has loan outstanding వచ్చేసి 1 crore ఉంది from banks or financial institution ki. Total revenue వచ్చేసి disclosed in schedule 3 companies ki sambanchi
including revenue from discontinued operation not exceeding rupees 10 crores during the financial year as per financial statement. So CARO is not applicable to private limited. Next question number 50. The financial statement of MP Limited has on 31st March 2020 are prepared under Division 2 of Schedule 3 to the Companies Act 2013. Comment to the disclosure complaints of MP Limited for the following cases. So property, plant and equipment included 2.5 crores for boiler plant under construction. బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇది మనం ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో చూపించకూడదు, అది బేరర్ అవుతుంది కాబట్టి బేరర్ ప్లాంట్ అవుతుంది కాబట్టి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది కాబట్టి అది మనం సపరేట్ డిస్క్లోజర్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్లో చూపించాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీపీలో కాకుండా క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్లో మనం చూపాల్సి వస్తుంది. క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో మనం చూపించాలి. నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఇంక్లూడ్స్ 1.25 crores డిపాజిటెడ్ విత్ ద నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఆన్ 31st March 2018 ఫర్ 18 months. ఇట్ షోన్ కరెంట్ అసెట్స్ మోర్ దెన్ 18 months ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అసెట్లో రాదు. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో మనం డిస్క్లోజ్ చేసుకోవాలి. కరెంట్ అసెట్లో ఎప్పుడు మనం 12 months ఉంటే మనం చూసుకోవాలి. సో అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కింద మనం చూపించాల్సి వస్తుంది. మోర్ దెన్ 12 ఉంది కాబట్టి. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్క్లూడ్స్ అండర్ caption biological assets other than bearer plants. A sum of 1.5 crores being cost of cultivation or bring to yield level the cash not 3 who yield paid. దాని యొక్క yield paid వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు లెస్ దెన్ 10 years ఉంది. సో దాని ప్రకారం మనం ఏం చూపించాలి, హెడ్డింగ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో చూపించుకోవాలి. బయలాజికల్ అసెట్స్ అదర్ దెన్ బేరర్ ప్లాంట్ ఏదైతే వాళ్ళు నాన్ కరెంట్ అసెట్లో చూపించినారో దాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించుకోవాలి. దాన్ని యాక్చువల్గా ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బేరర్ ప్లాంట్గా చూపించుకోవాలి. బయలాజికల్ అసెట్గా చూపించకూడదు అదర్ దెన్ బేరర్ ప్లాంట్ అని. సో ఫస్ట్ 3 ఆన్సర్స్ చూస్తే డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కాబట్టి షుడ్ బి షోన్ అండర్ ద క్యాపిటల్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో మనం చూపించుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్కి. దస్ ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్లాంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో ప్రాపర్ పీపీలో చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ డిపాజిటెడ్ విత్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. సో నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్తో డిపాజిట్ చేసే బ్యాంక్ డిపాజిట్ విత్ మోర్ దెన్ 12 months ఉంటే మెచ్యూరిటీ షెల్ బి డిస్క్లోజ్ అండర్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్తో మోర్ దెన్ 12 months ఉంటే మెచ్యూరిటీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్లో చూపించాలి. దేర్ ఫోర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ రూపీస్ 1.25 crores ఇండియన్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఫర్ 18 months ఉంది కాబట్టి మోర్ దెన్ 12 months ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్లో చూపించుకోవాలి. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ హ్యాస్ పర్ డివిజన్ 2 Schedule 3 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఫర్ బ్రింగ్ టు ఈల్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాష్ నట్ 3. సో కాస్ట్ ఆఫ్ 1.5 crores rupees for cultivation for bringing to yield level the cashew trees whose yield period is more than 1 period. So more than 1 period from part of bearer plant. So that is bearer plant form part of bearer plant, hence it is not included in biological assets other than bearer plant ki. So there it should be recorded in PPE ga chupichukovali division 2 Schedule 3 ప్రకారంగా. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. What are the reporting requirements in the audit report under the Companies Act 2013 CARO 2020 for the following situation ki? A fraud has been committed against the company by the vendor company. So against the company ayinaru. Next fraud company has committed a major fraud on its customer and case is pending in court. So ఏ కేసులో మనకి ఏ సెక్షన్స్ వస్తాయి, మనం సెక్షన్ 143(2) చూడాలి, CARO 11 చూసుకోవాలి. సో రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ CARO 11లో వచ్చే 2 కేసెస్ వచ్చేస్తాయి. ఇందుకు ఆన్ ద కంపెనీ కానీ బై ద కంపెనీ కానీ రిపోర్ట్ చేయమంటారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేస్తే CARO Class 11 of Para 3 of CARO 2020. The auditor is required to report whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved to be indicated. So nature and amount ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇండికేట్ అయింది చూసుకోవాలి. ఫర్దర్ యాజ్ పర్ Class 11B of Para 3 of CARO 2020 whether any report under subsection 12 of class of section 143 of Companies Act has been filed by the auditor in form ADT 4. సో ఇక్కడ వెళ్ళి మనం ADT 4లో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి అండర్ రూల్ 13 ఆఫ్ కంపెనీస్ ప్రకారంగా. ఆడిట్ అండ్ ఆడిట్ రూల్స్కి 2014 విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తోని. నెక్స్ట్ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 143 ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాము, Class 11 Para 3 of CARO 2020 Class 11 Para 3 of CARO 2020 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 143(12) ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 if an auditor of the company in the course of the performance of his duties as auditor has reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by the officer. So
ఎవరు ఇక్కడ ఫ్రాడ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది, బీయింగ్ కమిటెడ్ అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ బై ఆఫీసర్స్ కానీ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఆఫ్ ద కంపెనీ హీ షెల్ రిపోర్టెడ్. సో ఇక్కడ ఎవరు అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఉన్నప్పుడు అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ ఉండాలి అట్లాంటి కేసుకి. నెక్స్ట్ ఆ అమౌంట్ అనేది మోర్ దెన్ 1 crore ఆర్ మోర్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేవాలి. ఇన్ రిమైనింగ్ అదర్ కేసులో ఆడిట్ కమిటీకి బోర్డుకి చెప్తే చాలు. విత్ సచ్ టైమ్ అండ్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్. నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ కమిటెడ్ అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ. సో ఎవరికి జరిగింది, అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ జరిగింది బై ద వెండర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఇన్ కేస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫ్రాడ్ కమిటెడ్ బై వెండర్ రిపోర్టింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ CARO 2020 అండ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 143. సో అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ జరిగిందంటే 143(12) కూడా వస్తుంది, CARO 2020 కూడా వస్తుంది. సస్పెక్టెడ్ ఫ్రాడ్ బై వెండర్స్, కస్టమర్స్ అండ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ షుడ్ బి డీల్డ్ విత్ అన్ అకార్డెన్స్ విత్ SA 240. Therefore reporting has to be done in accordance with 240. Auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. Whereas కంపెనీ హ్యాస్ కమిటెడ్ మేజర్ ఫ్రాడ్. సో కంపెనీ కమిట్ అయింది వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్ని ఫ్రాడ్ చేద్దామని, ఆన్ విచ్ కేస్ ఈజ్ పెండింగ్ ది కోర్టు. సో మేజర్ ఫ్రాడ్ కమిటెడ్ బై ద కంపెనీ కాబట్టి ఆన్ ఇట్స్ కస్టమర్ హ్యాస్ టు బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ క్లాస్ 9 ప్రకారం, క్లాస్ 11 ప్రకారంగా, క్లాస్ 11 para 3 of CARO 2020. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. ఏ టర్మ్ లోన్ హ్యాస్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫర్ 80 lakhsకి అబ్టైన్ చేసినాము. R&D ఎక్విప్మెంట్ని అక్వైర్ చేసినాము. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 15 lakhs వాజ్ యూజ్డ్ బై ఏ బై car for use of concerned director who was looking at R&D activities has a charter. How would you report CARO లో మనం ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి? ఎంత 80 lakhs తీసుకున్నాము, 80 lakhsలో వచ్చేసి 15 lakhs కార్ని కొన్నాము అంటే క్లాస్ 9 para 3 2020 ప్రకారంగా మనం టర్మ్ లోన్ని యూటిలైజేషన్ వెదర్ ద టర్మ్ లోన్ వర్ అప్లైడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ దిస్ వాజ్ అబ్టైన్డ్ ఇఫ్ నాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ సో డైవర్టెడ్ అండ్ పర్పస్. సో ఎంత డైవర్ట్ చేసినాము, ఏదాని పర్పస్కి యూజ్ చేసినాము, ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ మే బీ రిపోర్టెడ్. సో ద ఆడిటర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఏం చూడాలి, ఫస్ట్ ఆడిటర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ని చూడాలి ఆఫ్ ద టర్మ్ లోన్ విత్ ద యాక్చువల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద లోన్. సో యాక్చువల్ యూటిలైజేషన్ ఏదానికి చేసినాడు అనేది. ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్ దట్ the fund has not been utilized for the purpose for which they were obtained, the report should state the fact. సో ఆటగాన్ ఏం చేయాలి, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి. ఫస్ట్ టర్మ్ యాక్చువల్ యూటిలైజేషన్ ఎంతవరకు ఉందనే లోన్కి. తర్వాత ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్స్ దట్ ద ఫండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ అబ్టైన్డ్. సో ఏ దానికోసం అబ్టైన్ చేసినారో ఇట్లా చేయలేదు చూడాలి. ద రిపోర్ట్ షుడ్ బి స్టేట్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఫ్యాక్ట్ని స్టేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ టర్మ్ లోన్స్ టేకెన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ R&D ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కార్. సో కార్ కోసం యూజ్ చేసిన కాబట్టి నో రిలేషన్ ఆఫ్ R&D కాబట్టి ఇది మెన్షన్ చేయాలి క్లాస్ 9 para 3 CARO 2020 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో